Hey guys, welcome back to my channel. I really appreciate my viewers who are not spending their time in social media and wasting their valuable time. Instead, they are spending their time on their growth and in order to support their family by learning code. So that's what I'm just very glad for you guys. So let's not waste the time. I'll just come to the problem. Today's problem is how to reverse a string. So in order to reverse a string, we need an input. So ಹೇಗೆ ನಾವು string ಅನ್ನು reverse ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So let's take an input text as Hanuman. So any character, any set of character which is quoted with double quotes, that is called as a string. So this is a string. So in the string we have a lot of characters. So H is one character, A is one character, N is one character, U is one character, M is one character, A is one character, and N is also one character. So we have to take one character. So ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So in order to print this, how do we print? What is the output? We have to get it. So we have to print it reversely. Reverse in the sense starting from last character. First we have to take N and then A and then N, A, N, M, U, N, A, H. This is how we have to print. So this is the reverse of the string. So in order to do this, we have several approach. So first approach is just taking each character and just printing from reverse, printing in reverse order. Okay, so in this method what we are doing, we are taking one character from the last and we are just printing. And the second method, what we can do is we take this each character from the last and we store it in one variable. Store it in one variable. So and the third method is we can use string buffer class and string builder class. So we can use this. These are the way we can solve this problem. Okay, so first thing is I'll tell you how to get the characters. I mean to say this is our text. So each text, like in this is a string. Hanuman is a string. So you have to extract one character. So one character na ನಾವು extract ಮಾಡಬೇಕು. So it means that first n character ತಗೋತೀವಿ. Its position is 6. So first character index 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ and second character 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each character ಗೆ one index ಇರುತ್ತೆ. So this is the index, this is for 6 and this is for 5, and this is how we have to traverse in the reverse order. Okay, and from the last you have to print the character. Suppose if I say that ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ n. ಸೊ ನಾನು n ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n? ದಿಸ್ ಇಸ್ text. So Hanuman is a text, right? Text input text is Hanuman. So text character at which position? If I want n, it is at 6th position. n ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, now it holds n. So if I wanted to have m character, ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು? m ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಕೊಡಬೇಕು and here comes m. If I wanted to fetch h, so 0 character, then I'll get h. So this is how the methods will work. So let me show you the program and I'll show you how we can extract and how we can take the input from this last character to the first character. ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಸ್ Hanuman. Okay, sorry, I have printed with like ulta order NaH. This is my reverse string. So I wanted to keep this reverse string in one more box. I wanted to keep it in one box, which its name is one variable. I'll just mention. This is I'll take it as variables.
So this is the character. So this reverse character, this is the reverse character. The box ಹೆಸರು reverse ಅಂತ. This is the name of this box, reverse. In this reverse we are storing what? Hanuman reverse text. The reverse text ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is how the second method works. And then I'll show you the string buffer and string class. It is nothing but just you're declaring a class and you pass the text and you get you just reverse by using just a reverse method. So we have one method called as reverse method. That is a built-in function we have. One built-in function ಇದೆ. So its name is reverse. So ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So all the methods output I'll be showing in the program. Let's go to the program first. Yeah, let's start with the program. I'll create one class. So reverse string. This is my class. So what is our input text? String text equal to Hanuman. That is our input text. So I'll keep it in the double quote. Yeah. So this is the input text. So I have to print it in the reverse order. So in order to do that, we need a for loop. For int I want the int text, so I have to get the each character, right? So if I print it, if I start the loop from first character ಇಂದ ನಾನು ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ h ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ n. ಸೊ ಎನ್ನಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಚ್? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. So last index, how do we get it? It is that text length minus 1, because index always starts with 0. So 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 ಇಂದ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ n ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ 6th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ದಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I is greater than or equal to 0, I minus. So we are going in the reverse direction, right? That's why we are going, that's why we have to give minus. So we are just going in the right to the left direction. So I'll just print that's it. You just print the text dot character at I position. So first will be I value will be last. I value will be 6. It will print first character, and next it will print last but one character, and next it will print m. Similarly it will go till the first character. So let me print it. Before printing, so I'll just remove this ln because I wanted to print in one line. Here I'm not storing these things in any variable, I'm just directly printing the value. You can see it was printed, it is a reversed. So now what I am going to do, I am going to store it in one variable. That is also string only I'm storing it, right? So I'm just declaring double quote. This is my reverse string. So what I'll do is I'll store this text in one variable. Instead of printing, I'm just storing in one variable. Okay. So here reverse, I'm storing it one variable, reverse plus, sorry. Now I'm going to print reverse here. Hope you are understanding this point. This is the getting each character. So first I'll get n character, n ಬರುತ್ತೆ. n ಅನ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ನ ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನು ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ n ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Now I'll print again. This is the same. And there is one more approach also. What you can do is, now I'll use the string builder class. String builder. And we have to pass the text. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಎಸ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಈ ಮೆಥಡು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. sb1 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಫರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is using string buffer. Okay, sb1 dot reverse. So let me print now. So illu reverse agide, illu reverse agide. So you can reverse in any way. ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.